أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والمرسلات عرفا ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، By those winds sent forth in gusts, فالعاصفات عصفا پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، and the winds that blow violently, والناشرات نشرا اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، and by the winds that spread clouds, فالفارقات فرقا پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، and those angels who bring criterion, فالملقيات ذكرا پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں، and those angels who deliver a message, عذرا او نذرا تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے، as justification or warning. انما توعدون لواقع کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ Indeed, what you are promised is to occur. فإذا النجوم طمست جب تاروں کی چمک جاتی رہے، So when the stars are obliterated, وإذا السماء فرجت اور جب آسمان پھٹ جائے، and when the heaven is opened, وإذا الجبال نسفت اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں، and when the mountains are blown away, وإذا الرسل أقتت اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں، and when the messenger's time has come, لأي يوم أجلت بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ for what day was it postponed? ليوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے، For the day of judgment. وما أدراك ما يوم الفصل اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ And what can make you know what is the day of judgment? ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ Woe that day to the deniers. ألم نهلك الأولين کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ Did we not destroy the former peoples? ثم نتبعهم الآخرين پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں، Then we will follow them with the later ones. كذلك نفعل بالمجرمين ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ Thus do we deal with the criminals. ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ Woe that day to the deniers. ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ Did we not create you from a liquid disdained? فجعلناه في قرار مكين پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، And we placed it in a firm lodging, إلى قدر معلوم
ایک وقت معین تک. for a known extent. فقدرنا فنعم القادرون. پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. And we determined it, and excellent are we to determine. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. Woe that day to the deniers. ألم نجعل الأرض كفاتا. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ Have we not made the earth a container? أحياء وأمواتا. یعنی زندوں اور مردوں کو. Of the living and the dead. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. And we placed therein lofty, firmly set mountains, and have given you to drink sweet water. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. Woe that day to the deniers. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو. They will be told, proceed to that which you used to deny. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. Proceed to a shadow of smoke having 3 columns. لا ظليل ولا يغني من اللهب. نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ. But having no cool shade and availing not against the flame. إنها ترمي بشرر كالقصر. اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل. Indeed, it throws sparks as huge as a fortress. كأنه جمالة صفر. گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. As if they were yellowish black camels. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. Woe that day to the deniers. هذا يوم لا ينطقون. یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے. This is a day they will not speak. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں. Nor will it be permitted for them to make an excuse. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. Woe that day to the deniers. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے. This is the day of judgment. We will have assembled you and the former peoples. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو. So if you have a plan, then plan against me. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. Woe that day to the deniers. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے. Indeed, the righteous will be among shades and springs.
وفواكه مما يشتهون اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، and fruits from whatever they desire. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، Being told, eat and drink in satisfaction for what you used to do. إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ Indeed, we thus reward the doers of good. ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ Woe that day to the deniers. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو۔ O disbelievers, eat and enjoy yourselves a little. Indeed, you are criminals. ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ Woe that day to the deniers. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ And when it is said to them, bow in prayer, they do not bow. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ Woe that day to the deniers. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ Then in what statement after the Quran will they believe? You will see this Surah Al-Mursalat has 50 ayat, 40 in first section, 10 in the next. Surah Al-Naba, 40 ayat, 30 in first section, 10 in the second. And very similar to each other. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal-Mursalat urfan. By the winds sent continuously, wind blowing. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. And by the scattering winds who scatter the clouds. We have read 2 surahs of this style. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا Surah Al-Safat. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. The second verse was Zariyat. Third is this Mursalat. And I explained at that time that here either the winds or the angels are mentioned. Except the final 5th of this style will be Surah Al-Adiyat. There the horses are referred. But in the 4, these are either winds or the angels. And I also mentioned Rih and Ruh, they are very close to each other. Just as Nar and Noor are very close to each other. Rih and Ruh, we can't see air. We know that air is here, we can't see it. We know that Ruh is on us, we can't see it. So Rih and Ruh are also very close. So first 2 oaths which Allah subhanahu wa ta'ala is taking here, they refer to winds. But the rest, they refer to the angels. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. And the scattering winds, scattering clouds. Then فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. Then serving them severally. Now فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. And they bring down remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala in the hearts of the people. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. By way of excusing or warning. By way of either cut off the excuses or to warn. When Allah subhanahu wa ta'ala sends this zikr, and mulqiyat zikran, and the angels, they recite that zikr. They recited to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Muhammad then recited it to the people.
So these are the oaths, and they are most difficult portion of Quran, the interpretation of these oaths. And there are so many views. But what is the fact that on which these oaths are taken? Innama tu'aduna lawaqi'. Definitely, what you are being promised is going to happen. Don't think this mention of resurrection and as-sa'a, al-qiyamah, al-jannah, al-jahannam, no, it's nothing. No, these are facts, and these will come before your eyes. Innama tu'aduna lawaqi'. Whatever you are being promised, it will happen. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. So when the stars will be made dim, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, and when the heaven will be cleft asunder, وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, and when the mountains will be scattered like dust, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ, and when the messengers will be gathered to their appointed time. The messengers will be summoned. Come on. The messenger who was sent to Qawm Aad, come on and testify that you had delivered that message that we sent to you, to your people Aad. So they will be summoned. إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. To what day has all this been delayed? This thing has been deferred, delayed. For what day? Which day? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. It has been deferred till the day of decision, day of judgment. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. And what will make you realize what is that day of decision and judgment? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Woe on that day to the beliers. Now this ayah will be repeated 10 times. Woe to those who belied, who rejected, who said there is no truth in these things. Alam nuhlikil awwalin. Did we not destroy the ancients? Summa nutbi'uhumul akhirin. And we shall cause the later ones to follow them. If we destroyed those people of Nuh and Hud and Saleh, we can destroy Quraysh also. We can destroy Romans also. We can destroy others also. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. In this way we deal with the guilty. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Woe on that day to the beliers. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Now these are all signs from different aspects of what we see, our observations. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Did we not create you from a hateful fluid? فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Then we placed it in a secure depository, the womb of your mother. إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Till an appointed term. فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. So we appointed and measured, and how excellent are we, the measurers. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. 9 months we kept you in the wombs of your mothers. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. Have we not made this earth a receptacle? أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. For the living as well as for the dead. He is sustaining the living, giving food to give you the sustenance. But it will receive you when you are dead. In its womb, again you go into the womb of this earth. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. And we have placed therein lofty mountains. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. And we gave you to drink sweet water. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. All these things are proofs that whosoever has given you all these blessings, he will question you also. He will bring you to book. You will be accounted. And this grand accountability, that will decide. Either you are a failure. So if there is failure, you are bound to go to hell. And this is وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. There woe to those who were beliers. إِن طَرِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. And then it will be said to them, now go to that place which you had been belying. That's hell. You said, no, nothing of this is going to happen. انطلقوا إلى ذي ثلاث شعب. Go towards that shadow having 3 branches. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Neither there is any shade in it,
nor availing against the flame. Innaha tarmi bi shararin kal qasr. This is surely, it is shooting out sparks like castles or logs of woods. Kannahu jimalatun sufr, as if they are golden yellow camels. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Hadha yawmu la yantiqun. This is the day that they are not speaking, not saying anything. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Nor they shall be allowed to make excuses, then present their excuses. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. This is the day of decision and judgment. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. We have gathered you and also those who were before you. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. So if you have something, you can have some plot. So now use that plot against us. Bring out your arguments. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Now the second section, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. On the contrary, the God-fearing will be in the shades and springs. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. And such fruits as they will desire and like. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Eat and drink pleasantly for what you were doing in your life. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Thus we recompense and reward those who attained excellence in their deen. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Again, woe to those on that day who belied. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. Okay, go on eating and enjoying comforts of this world for a little while. قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. You are guilty, you are culprits. You are going to be brought to the judgment. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. When it is said to them, you should bow down before your Lord, they are not ready to bow down. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. So now these people, on what discourse, which admonition, which sermon will be beneficial for them, that they will have the faith and they will believe in it. After this Quran,